Dan il-programm huwa parzjalment iffinanzjat mill-Fond tas-Soċjetà Ċivili u huwa mwassal lilkom bix-xewqa tajba ta' Playmobil. Nilqakom magħna l-edizzjoni oħra tal-programm MEA. Il-futur kaxxa magħluqa. Hemm min jipprova ibassar se jseħħ fil-futur billi jarex xi boċċa tal-kristall u hemm min jistudja dak li qed jiġri llum biex jipproġetta l-futur. Wieħed minn dawn il-futuristi hu Gert Leonhard. Min hu Gert Leonhard? Kelliem influenti ħafna fuq livell internazzjonali. Fl-2011 waqaf The Future Agency, kumpanija ta' konsultazzjoni fuq il-ġejjieni. Illum hu l-kap eżekuttiv u kelliem ewlieni tagħha. U wkoll il-moħħ u l-preżentatur ta' The Future Show, stazzjon ta' televiżjoni bl-internet li jitratta l-futur f'kull qasam tal-ħajja. Leonhard hu wkoll il-kittieb ta' 5 kotba li fost l-oħrajn jittrattaw il-futur tal-midja soċjali u l-mużika. Gert Leonhard huwa l-mistiden tagħna llum. May I start off by asking you to give us an idea of what your Futures Agency is on about? Yeah, I'm a futurist, so what I work on is future scenarios, basically looking at what's going to happen in the next 5, maybe 10 years, not much longer, and then work backwards to reinvent things like organizations, governments, cities, companies, brands, mostly for large companies that need to rethink what they do and how they do it. And it's basically not prediction, it's observation, trying to find and discover future models. There are quite a lot of developments taking place which are intriguing us. We're particularly interested in more explanation of the trends that are happening. Automation being one of them. And automation, which means a lot of jobs can be done, are being done by computers, by machine, by robots, which is going to imply, obviously, less and less jobs. But the interesting aspect of all this is that the wealth is still being created. So, what is going to happen? High unemployment, creation of wealth. So, but what about the world of work? Well, you see already in the last 2 or 3 years that we have a curve where productivity goes up, right? Because technology makes it easier to be productive, but employment stays the same, right? And the future 5 or 10 years will be productivity going through the roof and employment down, right? Because we have to basically think about the fact that we're decoupling the creation of money with the creation of work, right? Which means that we have to give the money from the value creation to those not working or working differently, right? For example, the very definition of work, which means to make money, right? Yes. Has to be decoupled because basically technology will make it so that in the next 5 to 20 years we may lose as many as 50–60% of jobs. And while there's lots of research on this, and there will be new jobs, yes, but for the first time in history, technology is not going to create more work, it will create more wealth, right? And if we leave that wealth in the place where technology is created, right, then we're creating very wealthy technology and very poor citizens. I see. That is a bad public policy, obviously. So if you're looking at things like fast food being automated, driving on highways for the truckers, banking, customer service, call centers, right? I mean, 95% of call centers will be automated, and we're talking about 40 million people. 40 million jobs. Yeah, worldwide. Right? I mean, there's no reason you need a person to talk to you about changing a hotel booking, really. It's not personal, right? Not in that way. L-iktar ħaġa li żgrusa taffettwa lill-bniedem minn issa l-qudiem u danina narawha kważi mill-millenju l-ġdid hija illi iktar il-focus ħatkun fuq il-kompetenzi tal-individwu. Ħafna mix-xogħlijiet illi huma xogħlijiet manjali dawn diġà sparixxew u ħajkomplu jisparixxu. Mela aktar mal-persuna li tkun kompetenti f'dak li qed jagħmel, aktar hemm ċans illi
fil-snin li ġejjin ikun wieħed jista' jgħid li għandu l-kompetenzi meħtieġa għax-xogħlijiet li għandna. Aħna pereżempju diġà bħala istitut edukattiv qegħdin nindunaw li skills illi qabel qatt ma konna nqabluhom ma' xulxin illum qed isiru bżonn jużi. Pereżempju, dik eżempju, fil-banking il-gradwati tagħna jridu jitgħallmu il-programming. Computer programming għal xi ħadd fil-banking. Żgur li qatt ħadd ma tgħaddilu minn rasu, imma fil-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali llum qegħdin jirrikrutjaw nies li mhux biss ikollhom id-degree tagħhom fil-banking u finance, imma wkoll jridu jkunu versatili kif jipprogrammaw computer. Dan minħabba l-ammont qawwi ta' analysis jridu jagħmlu fuq id-data, allora dawk huma kompetenzi ġodda. So, would you say it is going to be more wealth but less job? So what are we facing? Are we facing a distribution issue? Distribute the wealth. How? New ethics, new ideas. What? Well, basically, I think, if we assume that the overall goal of business and society is happiness, right? As the old Greeks have said, right? Yeah, it's about reaching human happiness, right? Flourishing, as you say, right? That means it's not a problem with what is happening with the flourishing, because we will be able to solve problems like climate change, health, cancer. We can solve those problems, water, and so on. We just have to distribute the effect better. So we're talking about things like an automation tax for companies who are, losing 90% of their employees because of technology. Right? Yeah. Do they pay an automation tax? I mean, this is kind of a anti-free business thing. It's a huge political challenge. And then we have the guaranteed income discussion, right? The basic income guarantee. So basically, we should be worrying less, or we should be worrying more. I think the future is really quite bright in terms of the possibilities. What we need to do is to set the right junction of decisions, what we do with the outcome of technology. The social contracts and the system has to adapt to the exponential speed of technology and the change in humanity that we're seeing. Fl-aħħar 25 sena, it-teknoloġija għamlet passi ta' ġgant. L-internet, il-medja soċjali u t-teknoloġija tal-mobile saru parti integrali mill-ħajja tagħna ta' kuljum. Anke l-qasam tax-xogħol ra din il-bidla, illum ir-robotika u s-sistemi awtomatiċi huma fil-qalba tas-setturi kollha tal-manifattura. Qasam ieħor li ra dan it-tibdil huwa dawk tal-mediċina u l-bioinġinerija. Il-mod enterprise għandna l-responsabilità li nagħtu il-fabbriki għal min għandu bżonn biex manifattura f'Malta primarjament. Imma nafu llum illi bil-ninkorġixxu t-tfal jistudjaw, imorru għal-masters, għal-PhDs, nifokaw fuq nitkellmu fuq knowledge economy. Dawn huwa koll areas li f'sal tajt mhux faċli daw jitlu fil-fabbriki konvenzjonali, mela l-ispazju kif għandu jkun. U ħriġna b'dil-idea li nagħmlu dan il-park. Tiffoka ma sax tgħaddih ġeneriku għax laboratorju ġeneriku diffiċli. Faċli tagħmel fabbrika ġenerika mhux laboratorju. U ffokajna fuq il-bioteknoloġija, fuq ix-xjenza tal-life sciences, illi għandha firxa wiesa. Anke l-kunċett illum m'għadux illi kulħadd ikollu l-kamra tiegħu, il-unit tiegħu fejn jaħdem. Il-futur, il-fabbrika mhux se tibqa' fabbrika, hija azienda iżgħar, forsi timpjega 20-30 ruħ, anke forsi inqas. Importanti jikkollabraw flimkien il-network tal-fej studjajt, ma' min studjajt Malta, barra minn Malta, tibqa' jsir iktar u iktar importanti. Anke jkun hemm dawn il-proġetti fejn xi ħadd background mediku jagħmel app ma' xi ħadd li ovvjament IT based. Allura dawn it-tip ta' attivitajiet nispera li ħloqna issa l-infrastruttura fejn dawn jistgħu isiru faċilment. Entrepreneur illi ħajkun għandu biċċa minnu xjentist, biċċa minnu rrid jagħmel fejn se jsib is-suq, rrid jagħmel żvilupp, għandu ħafna fuq ix inkwieta mhux l-inqas huwa l-post minn fejn se jopera. Ħafna mit-teknoloġijiet li għandna llum, partikolarment nitkellmu fuq life sciences, l-investiment fil-laboratorju mhux żgħir għax irid ikun
nadif, irid ikun akkreditat, jew faċli takkredita skont l-attività li għandek. Mis se tkun faċli. Aħna li għamilna dik il-biċċa ħedejk, dik il-biċċa uġieħ taras, naħħejnielu, għad nara, dik għan ndosib aħna, ħajkonna laboratorji ġalesti, inti kemm idħol u foka fuq l-attività li tikkonċernak. So it looks like so many jobs will lend themselves to automation, which is going to leave us with what? You came up with a concept, which I would like to explore a little bit more, which is you called it the humans-only jobs. Can you describe, what do you mean by the humans-only jobs? Yeah, well, basically machines will become so intelligent that they can handle jobs that we, like even blue-collar jobs, white-collar jobs like banking or bookkeeping, right? And computers will be able to talk, to look at images, to think, to learn, right? So what computers will not do is all the things that we do kind of with what used to be called the right brain, the part of us that is about discussion, questioning, negotiation, pattern recognition, storytelling, design, creativity, conflicts, problem solving, the things that are not mathematical in that pure sense, right? So we have two big areas of growth. One is STEM, science, technology, engineering, math. And then we have what I call HECI, which is humanity, ethics, creativity, imagination. Right? And our kids have to learn both of those. Because if you don't know mathematics and science, that will be difficult in the future. But at the same time, you have to be human enough to create your human values, because everything else will be handled by robots and software and machine. ċaġa li kulħadd għandu jżommajna fuqha fil-futuri li teknoloġija differenti ħadd tkun qed hemmhekk li ħafna drabi li jiġri forsi jkun hemm min forsi jirreżisti xi teknoloġiji żgħar, però l-parir huwa li dawn b'xi mod jew ieħor jsibu posthom fil-ħajja ta' kuljum, allura l-aħjar naraw kif nagħmlu ħerużu minnhom iktar milli ninkwitaw għaliex ħajkunu din hemmhekk. L-iktar ħaġa li għandna preżenti llum u kienet hawnhekk 10 snin ilu, però forsi ma bsarniex il-mod ta' kif se tkun fil-futur illum jew anke l-qudiem huma l-mobile devices. Pratikament avolja kienu hawnhekk bħal teknoloġija l ħafna iktar, dawn id-devices qatt ma bsarna li ħajntużaw bil-mod kif jintużaw illum, bħal pereżempju jsiru payments minn fuqhom, il-qudiem jiġu integrati iktar fis-sistema li ma jintużawx cards pereżempju jiġu kollox mobile payment. U kif ukoll minħabba li ħajkonna ħafna appliances imqabdi ma' xulxin u qed jgħaddu l-informazzjoni, il-mobile ħajkun dak id-device li għalina bħala users jista' jurina dak kollu li qed jiġri bejniethom u bekk jagħti iktar sens l-informazzjoni. Il-films tal-fantaxxienza minn dejjem pruvaw juruna l-futur minn titjiriet lejn il-qamar sa mezzi varji ta' komunikazzjoni sa karozzi li jtiru. Okej, forsi għadna ma salniex sem, imma llum għandna computers li joqogħdu fil-but, mezzi ta' komunikazzjoni globali instantani u karozzi li jsuqu waħedhom. Affarijiet tal-fantaxxienza. Narawkom wara waqfa qasira. Nilqawkom lura magħna. Il-fatt li t-teknoloġija tavvanza b'daqshekk pass maġġel jista' jkun ta' żvantaġġ. Dan għaliex sistemi oħra bħal dawk edukattivi u legali mhux dejjem jista' jkun li jżommu l-pass u jaġġornaw. Fil-passat l-erf kont isibu biss fil-kodba, iżda llum kull ma trid qiegħed fuq l-internet. Iżda l-istudenti tagħna jafu f'dan il-potenzjal tal-erf, jafu jażlu bejn informazzjoni tajba u dik ħażina jew medjin biss fil-midja soċjali. Il-teknoloġija għamlet differenza. Min issa ngħid li d-differenza sissa daħlet fil-fond tas-settur edukattiv sissa. Ovvja illi rajna differenza kbira ta' kif konna nagħmlu. Qabel kien ikonna il-whiteboards, niftakar meta bdejt jiena, il-challenge kienet illi sort of il-bidla kienet li m'għadniex issa bil-ġibs imma għandna l-whiteboards bil-felt pens, etc. Però ejja ngħidu hekk, teknoloġija, u mbagħad beda jidħol il-projector, nużaw il-PowerPoint, din kienet trolla teknoloġija li kienet tgħin li bħala għalliem biex nista' nipproġetta il-messaġġ li rrid ngħaddi lill-istudenti tiegħi b'mod iktar versatili, b'mod aħjar. Però żgur bdejna naraw bidliet qawwijin meta bdejna nistgħu noħolqu il-web pages tagħna. Allura anke jekk jien nikkomunika mal-istudent mhux bil-fors ikun fil-klassi miegħi dak il-ħin biex nista' ngħaddilu materjal, m'għandix għalfejn ngħaddilu materjal biex imur jagħmel photocopy għax nista' npoġġi fuq il-website tiegħi se dawn nagħmel fuq il-website. U ovvjament fid-dinja tal-lum dawn l-affarijiet ukoll huma tal-passat li nużaw illum blogs, għandna sistemi bħal huma
il-virtual learning environments bħal Moodle illi fej inti tista' tilloadja il-materjal tiegħek kollu biex l-istudent fil-kumdita tiegħu jista' jiddownloadjah. Imma mod speċjali wkoll illi illum prattikalment kull student għandu il-smart device. Ġifieri il-mod ta' kif tista' tikkomunika permezz ta' social networks, bil-mod tal-Facebook, bil-mod ta' Twitter, bil-mod tal-blogs, hija fenomenali. Mela l-interaction bejn l-għalliem u l-istudent jekk qed issir tajjeb hija prattikalment kontinwa. Il-problema wkoll li ma mhix qiegħda biss fil-klassi, qiegħda wkoll fid-dar u qiegħda wkoll fil-boardroom. Jekk tara ħafna mill-gaffes li jiġru fuq social media u jiġru minn nies forsi tal-età tiegħi ta' nies li qegħdin fil-their 50s and 60s li għadhom jaħsbu li dak li tajt online mhux ta' interess iktar minn dak il-ħbieb li għandek immedjatament fejn aħna nafu li dak kollox li jkun online jibqa' hemmhekk għall-eternum. U l-istess mod fid-dar fej jekk qed tara nies li għandhom tfal li jiġu mill-iskola qed jiġu istruiti b'ċertu sistema reġimentata u kif dawn it-tfal qed jiskonnektjaw mill-reġim edukattiv. Iwadbu l-headphones u jibdew jinteraktjaw ma' ħbiebhom, jużaw Skype, jużaw Minecraft, jużaw affarijiet bħal dawn. Barra minn Malta, l-iktar l-Amerika nassumi u l-Awstralja, u anke ftit l-Ingilterra ġifieri. Issa hemm awareness li rridu nippruvaw nużaw it-teknoloġiji li iż-żgħażagħ u t-tfal qed jużaw għal mod ta' divertiment u nara bdew ninkorporawhom fis-sistemi edukattivi li għandna aħna. Dik id-disconnect li għandna bħalissa, għad għandna sistemi li huma essenzjalment il-fondamentali tagħhom huma in the Victorian Age. Issa qegħdin fit-21st century u rridu nagħmlu xi ħaġa drastika bħalissa. Il-kunċett ta' reġims ġodda bħal online learning, bħal MOOCs, universitajiet li forsi m'għandhomx campuses, dawn huma affarijiet li aħna rridu niffaċċjaw issa, jiġifieri mhux għada. Jien nista' ngħid ukoll però mill-esperjenza li hemm il-parti negattiva illi iż-żgħażagħ tal-lum tant qed huma hooked terġa' mad-social networks illi din qed ittellifhom ukoll fil-ħin li suppost qed jagħtu l-attenzjoni lill-għalliem. Ovvjament hija talent tal-għalliem li jiġbed dik l-attenzjoni imma stat ta' fatt. Ġifieri nafu illi hawn ċerta studenti, ċerta żgħażagħ li huma addicted għal dawn social networks illi ma jistgħux aqqas biss joqogħdu iktar minn 10 minuti ma jiċċekkjaw l-aħħar post li kellhom fuq il-Facebook. U dik allura ttellifhom fis-sistema edukattiva. Bħala teknoloġija l-istudenti jkunu mħajrin minna ġeneralment ikunu dawk l-iktar teknoloġija moderna li tagħmel ħafna sensu xekk. Ġifieri kull darba li jaraw prospetti ġodda bħal virtual reality, affarijiet bħal creative computing, etc. huma l-iktar soġġetti fejn l-istudenti ġeneralment jibxir imorru minħabba li anke qed naraw futur kbir fejn teknoloġija bħal games li ħafna drabi nassoċjaw ma' entertainment, hemm riċerka kbira li turi li din tista' wkoll tiġi integrata fid-dinja tax-xogħol biex in-nies isiru aktar produttivi f'dak li din jagħmlu. Irridu nagħmlu differenza bejn dak li konna ngħidulu ICT studies, technology studies, computer studies, fej tal-pajjiż għamel progress kbir f'dan l-aħħar 20 sena. Jekk tħares lej il-fakultà tal-IT fl-università hi waħda mill-iktar fakultajiet attrezzata fl-università. Fejn m'għandniex progress u fejn rridu nagħmlu progress u dak li aħna ngħidulu digital literacies. Fejn aħna nibdew nifhmu li mhux dak kollu li jiġi mill-screen, minn screen żgħir bħal dan jew kbir ittik it-tip ta' informazzjoni u nitalmu kif nirreaktjaw għal affarijiet bħal information overload, kif nipparteċipaw meta nużaw il-medja soċjali, kif nużaw din l-għodda ukoll biex niċċallenġjaw is-sistemi ta' edukazzjoni li għandna f'dal pajjiż u pajjiżi oħrajn. Aħna għadna b'reġim fej għandek l-għallim u dak li jitgħallem, dak li qed jgħallem f'sitwazzjoni ta' poter, dak li qed jitgħallem hu bniedem jew xi ħadd li qed jistenna li jiġi mogħti ċertu tip ta' informazzjoni. Ħafna minn dik l-informazzjoni issa pedagoġika qiegħda online, tiġi aċċettata jew le dik is-sitwazzjoni. Allura rridu nirrimmaġinaw dik x'inhi l-klassi. L-edukazzjoni ħadd tieħu spinta teċitament qawwi. Meta tgħallimti meta kont tifel jiena irrid nuża l-kodba b'ritratt, tara ritratt u taffaxxina ruħek jew tara stampa. Illum jista' jkollok virtual reality u bażikament jgħidilhom l-istorja fuq il-piramidi tal-Eġittu dawn libsu nuċċali u bażikament sabu ruħhom fid-deżert qed jaraw dawn il-piramidi fir-realtà
U wkoll tista' wkoll iddaħħlilhom images li jibdew jaraw il-farawni min kien kif kienu jagħmlu affarijiet kollha. Ġifieri għalija nara f'daw il-decade, 2 decades, 3 decades oħra li l-edukazzjoni għat-tfal tagħna ħadkun xi ħaġa fenomenalment iktar interessanti milli qatt kienet għalina. Malta qegħdin privileġġjati, aħna għandna sistema ta' edukazzjoni b'xejn u saħansitra inħallsu biex l-istudenti jmorru l-università. Jekk tagħmel paragun ma' xi tiġri l-Amerika pereżempju fejn xi ħadd jista' jkun $120,000 in debt at the age of 22 għax iddeċidi li tmur l-università. U il-promess ta' xogħol ma jeżistix. Minn hemmhekk qed jiġu dawn it-tibdil. Ħafna nies qed jgħidu jiena jaqbel li nibqa' fis-sistema kif jien bħalissa jew jaqbel li nixtri computer, nibda nitgħallem minn nies mill-computer ma' ħafna korsijiet li huma b'xejn. Okay? U nipprova nagħmel xi ħaġa oħra. Dawn huma disconnect. Ġifieri aħna rridu li interessani jiena ir-relazzjoni bejn it-teknoloġija u s-soċjetà u kif waħda qed timpatta lill-oħra. It-tnejn li huma qed jinbidlu bħala kawża ta' xulxin. Ma nistgħux naraw din il-ħaġa ġifieri kemm inħarsu lejn it-teknoloġija, irid inħarsu lejn it-teknoloġija li qed tinbidel u rrid inħarsu lejn is-soċjetà li qed tinbidel imħabba t-teknoloġija wkoll. There are implications in respect of the way we manage education. And this is where governments come in. We have to do the reverse that we're doing today. You know, today we're teaching people to be machines. Right? Right. Yes. So yes, no, in the future we have yeah. to teach them to be humans, because basically everything you learn about doing stuff according to a plan can be handled by a machine that knows how to make a plan, right? But no machine will write a good book, or well, they can write a book, but it won't be a good book, right? There's a big difference. I think machines will not cross that border for quite some time. And if they do, that may be the end of us, if they can be creative. This is very consoling. In other words, we're going to witness more emphasis on emotion in a way. So it's not so bleak as so many people might think. It is not bleak, but the process of change will be very difficult, right? Because we're judging people by efficiency, right? But efficiency is not a value creator, right? Yeah. Efficiency is just a function. Right? So we have to change the way that we educate people, how we do the KPIs, the performance index. What money means, what you get paid for. You may very well get paid in the future to philosophize. Well, like it was in the old Greek days, right? That will be great, yeah. And because you're solving very large problems. You may also be paid to just have kids. Yeah? In the sense of that being an important part of society, hopefully. No, it all sounds very, very, very intriguing. But, as you say, there needs to be a huge effort at adaptation. Yes, I think that the current problem really is the profit and growth obsession of productive economies, right? So we're producing stuff and we're consuming more, but everybody knows that production will be so cheap because of technology. For example, you can print a car, right, in a 3D printer, right? And the car is going to be 2,000 euros. Or you share the car, right? It's like Spotify today, one song costs nothing, right? And it used to be $2 on iTunes and 20 euros for a CD. That will happen to banking, to food, to energy, right? And so then you cannot use the same economics because nothing is really scarce. Kif qed naraw l-avvanzi fit-teknoloġija qajmu diversi mistoqsijiet dwar l-etika, dwar kux aħna qed insiru aktar individwalisti peress ir-relazzjonijiet tagħna qed isiru aktar virtwali, jekk il-ġenituri x'qed jippreparaw lil uliedhom għal dan tsunami teknoloġiku u dwar ir-rol tal-ħaddiem fis-settur tax-xogħol. You mention as well a need eventually whereby human beings will not be identifying themselves or rather projecting their personality through the work that they do. I think that we'll do it through work, but not through money. Right? So we're going to decouple money and work. Right? So you will do the work that you want to do. There will be a way to fund that work. You will be a way to make extra money, but you will not define the purpose of your life through how much money or work you do. Must admit, all this sounds extremely exciting. And I think we need to work a lot more to allay the fear. There's a lot of fear
which needs to be allayed, which needs to be reduced. I think the fear is primarily for the transition. The transition, Between what we have now and what we have then, because the transition will be difficult when you lose your job, even if it is a bad job, right? Yeah. You still need to find the transition, and so we have to have the government help in that transition to this kind of exponential society. Fix-xogħol dejjem għandek dawk li ngħidulhom key competencies u core competencies. Il-key competence hija dik li jekk m'għandekx lilhom laqqas biss tibda f'karriera. Però anke bħala individwi jridu nuru li aħna daqsxejn iktar minn ħaddieħor u dawk huma l-core competence kif nistgħu aħna nidhru li aħna ħjar. U naħseb bħala pajjiż in ġenerali u rejna illi għandna l-key competencies neċessarji biex inkunu nistgħu nipparteċipaw fl-ekonomija dinjija u anke mod speċjali fl-ekonomija Ewropea, però wasal iż-żmien ukoll illi il-manpower tagħna, l-human resources tagħna nitkellmu tant dwaru, ninqataw minn din mentalità li aħna niffukaw fuq back office industries u fuq financial services as a back office u nibdew nidħlu into the mainstream. And that requires a lot of competence development biex nkunu ċerti li n-nies ta' 10 snin oħra semmejt li inti jkunu kapaċi jieħdu iċ-challenges li jkollha Malta bħala nazzjon. Issa l-importanti n-nies iridu jiġu hawnhekk with an open mind, moħħ miftuħ fejn ngħid isma' jien nidħol hemmhekk u ħannikkollabora u ħannipparteċipa. Il-istruttura kif ġa semmejt ta' hawnhekk hija miftuħa mod maniera li jmorru jieħdu il-kafè barra mill-unit tagħhom, mhux fil-unit tagħhom. Għaliex? Ħalli jiltaqgħu flimkien, ħalli jitkellmu u jgħidu isma' inti x'qed tagħmel. Aħna oltre minn hekk nixtieq ngħid il-kelma nobbligaw, ma definitely nankoraġġuhom ħafna biex jispjegaw lit-tenants l-oħrajn, jiġifieri kull tenant individwu jispjega lill-oħrajn x'qed jagħmel. Jekk aħna għandna fejn nistgħu npoġġu bil-qiegħda mbagħad wara u nagħmlu networking event biex ngħidu taf nistgħu nagħmlu di proġett għandi bżonn il-flus, għandna bżonn il-fondi tal-EU. Flimkien ikun hemm udjenza illi għandha dawn il-specializations differenti kollha. Li flimkien nistgħu naqdu xi ħaġa aħjar u ċetanti. Daw għal-futur, meta l-futur nitkellmu irridu nkunu moħħna miftuħin u versatili. Jiġifieri dak li tallimna llum l-iktar importanti milli tallimna illi lesti nitalmu iktar. Għax li tallimna llum jista' jkun għada ma jibqax relevanti. U r-relevanza kollha tal-edukazzjoni tagħna hi li aħna nkunu versatili u lesti nibqgħu nitalmu u nibqgħu nesploraw biex naraw il-futur se jtina. Għal din il-ġimgħa dak kollox, stidinkom tiltaqgħu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Hawnhekk nixtieq ringrazzja l-sponsors tiegħi il-Dikat Barcelona għal xari u l-Oasis Malta għal ħwejjeġ. Narakom il-ġimgħa d-dieħla. Dan il-programm huwa parzjalment iffinanzjat mill-Fond tas-Soċjetà Ċivili u twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Playmobil.